உங்களை தண்ணியை பார்க்க வந்தோம், கிணத்து தண்ணியை. මන්නාරම දූපත කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු පළාතේ තියෙන ඓතිහාසික වශයෙන් වැදගත් දූපතක්. විවිධ පරිසර පද්ධති, ඉන්දියාව සමග මිත්‍ය සබඳතා සහ යටත් විජිත ඉතිහාසය සඳහා මන්නාරම ප්‍රසිද්ධයි. මුහුදු මාර්ගයකින් ප්‍රධාන භූමියට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන මෙම දූපතේ රටේ අනෙක් ප්‍රදේශවලට සාපේක්ෂව සුවිශේෂී සංස්කෘතියක් සහ වියලි දේශගුණයක් පවතිනවා. දූපතේ දැනට ක්‍රියාත්මක වෙන සහ ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක වෙන්න තියෙන සුළම් බල ව්‍යාපෘති නිසා මෙම දූපතේ ජීවත් වෙන ජනතාවට මුහුණ දෙන්න වෙලා තියෙන ප්‍රශ්න රාශියක් වෙනවා. වින් පවර් ප්‍රොජෙක්ට් තමයි දැන් ඒත් එක්ක ඉලිමිනේට් දෙකම තමයි. මේ වින් පවර් එක ඉස්සරහම ආපු අවුරුදු 4ට ඉස්සලාම ආපු එක. ඒක ඉස්සලා එනකොට අපිට කිසිම කැමැතියක් නැතුව තමයි මෙතන ආවා. අපි එපා කියනකොට හරි දැන් ඒගොල්ලන් කිව්වේ නෑ මේක ගවර්න්මන්ට් ප්‍රොජෙක්ට් එක නතර කරන්න බෑ කියලා. දැන් ඒගොල්ලන් අපේ අතේ ඉඳලා අස්සන් අරන් තියෙන්නේ ඒක අපිට දන්න දැන් ප්‍රශ්නේ ඇතුල් වෙනකොට තමයි අපේ අතෙන් ඒගොල්ලන් අස්සන් කරලා තියනවා කියලා අපිට දැනගත්තා. ඒකයි දැන් අපේ ගමේ කියන්නේ ගොඩක් දුප්පත් මිනිස්සු ඉන්න තැන. දැන් එතකොට දැන් DS ඔෆිස් එකේ ඉඳලා එන අර බඩු ටික හාල් පිටි ඒව සාමාන්‍යයෙන් මේ පැත්තේ ඇවිල්ලා සෙනහට දෙනවා. ඒ දෙනකොට අස්සන් ගන්නවා සෙනහට. ඒම අපිට බඩු පොටක් දීලා බඩු එක අපිට හම්බුණා කියලා අස්සන් කරලා තමයි අපි දුන්නේ. ඒක පෙන්නලා තමයි අපි ඔක්කොම දැන් මේකට පර්මිෂන් දුන්නා කියලා ඒගොල්ලන් අරන් තියෙන්නේ. ඒකත් දැන් අවුරුදු 3ට පස්සේ තමයි අපිට දන්නේ. අපි ජනාධිපතිතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ මන්නාරමේ මීට කලින් සුළම් බලකාය 30ක් දාලා තියෙනවා, නරිවිල කුලම 6ක් ඔක්කොම 30ක් දාලා තියෙනවා. දැන් මන්නාරමේ දාන්න තනකුත් නැහැ, ඉන්න තනකුත් නැහැ අපිට. ඒ නිසා මේක ලොකු බලපානක් තියෙන නිසා මිනිසුන්ට ඒ නිසා හානියක් වෙලා තියෙනවා. விலங்கு என்ற பனங்கிழங்கு போட்டு அவ்வளவு தண்ணி அடித்து கொண்டு වින් පවර් ප්‍රොජෙක්ට් ආපු වෙලාවෙ ඉඳලා ඒ වැඩ ඉවර වෙනවා නිකන් අපිට කියපු එක අපේ ජොබ් පම්ප වෙනවා, අපේ ගාමේ ඩෙවලොප් වෙනවා. ඒව තමයි අපිට කිව්වේ. හැබැයි ඒක මුකුත් වෙලා නැහැ. දැන් අපි ඉන්නේ ජීවත් වෙන්න අමාරු වෙලාවෙන් තමයි දැන් මෙතන ඉන්නේ. ඒ දන්නවද දැන් ආෆ්ටර් වින් පවර් අපේ වතුර ඔක්කොම නරක වුණා. ලින්දෙන් ඉන්න වතුර නරක වුණා. හේතුව මොනවාද කියන බලනකොට ඒගොල්ලන් ප්‍රොජෙක්ට් කරනකොට දැන් සාමාන්‍යයෙන් නේචරල් එකෙන් යන වතුර අපේ ගමේ ඉඳලා එළිය යන එක ඔක්කොම බ්ලොක් වුණා. ඒ නිසා වැස්ස එනකොට යට වුණා. යට වෙලා ගොඩාක් අපි දුක් විඳිනවා. Now in the mentioned problem we are facing more than 10 years. We are under danger now because of these two major projects is going to be implemented by the Silex company and Harris company without taking proper permission, and they are going to forcefully implement. But our people are now ready to protest and ready to stop that project. I think we will win this protest, and we will send them out from our island very soon, because people are with us. We are doing this protest more than 27 days now. We are finishing.
this project, we are not against the wind power project. We are telling them to change the location from the island to another place. ජනාධිපතිතුමා ගිය 2024 පාර්ලිමේන්තු මේකින් මන්නාරමට ඇවිල්ලා කියලා තිබ්බා එයාගේ ආණ්ඩුවේ ආවොත් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම අපි නතර කරන්නම් කියලා. දැන් එයාලගේ ආණ්ඩුව ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒත් ඒගොල්ලෝ නතර කරන්නේ නැහැ. මීට කලින් අපි අරගල කරද්දී ජනාධිපතිතුමාගේ කට්ටිය ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක කිව්වා. එතකොට ඒගොල්ලෝ විපක්ෂකේ හිටියේ. ඒගොල්ලෝ කිව්වා ඕගොල්ලෝ අරගලේ පටන් ගන්න අපි සහයෝග දෙනවා. මේක මිනිස්සුන්ට කැමති නැත්නම් මේක නතර කරන්න ඕනේ. අපිත් ඕගොල්ලෝ සහයෝග දෙන්නම් කියලා කියපු අය දැන් ඒගොල්ලෝගේ ආණ්ඩුවේ තියන්නේ. ඒගොල්ලොත් ඒ වැඩේ කරනවා. දැනට පවුල් 75,000ක් පමණ ජීවත් වන ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම දූපත වන්නේ මන්නාරමයි. පුනර්ජනනීය බලශක්ති සංවර්ධන ව්‍යාපෘති යටතේ ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය මගින් යෝජනා කරන ලද සුළං උද්‍යාන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධානම ස්ථානයක් ලෙස මන්නාරම දූපත හඳුනා ගන්නවා. ඒ අනුව 2019 වර්ෂයේ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ සහාය මත ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කරන තඹපවණී නමින් හැඳින්වෙන සුළං බලාගාරය මෙගාවොට් 103.5ක ධාරිතාවක් නිපදවිය හැකි ටර්බයින 30කින් යුක්තව මන්නාරම සුළං උද්‍යාන ව්‍යාපෘතියේ පළමු අදියර වනවා. අවිධිමත් ඇගයීම් වාර්තානුව ක්‍රියාත්මක වූ මෙම ව්‍යාපෘතිය නිසා ස්වාභාවිකම මුහුදු මට්ටමින් තරමක් පහළින් පිහිටා ඇති මන්නාරම දූපතේ ජලය මුහුදට පිටවන ස්වාභාවික ජලමාර්ග මෙම සුළං විදුලි ටර්බයින ඉදිකිරීමේදී අවහිරවීම මත වර්තමානය වන විට දූපතේ ජන ජීවිතයට දැඩි හානියක් කර අවසන්. ටර්බයිනවල ශබ්දය නිසා මන්නාරම ජනතාවගේ ප්‍රධානම ජීවනෝපායක් වූ දීවර කර්මාන්තයටද දැවැන්ත හානියක් කර තිබෙනවා. ඒ වගේම සංචාරක කුරුල්ලන් මෙරටට පැමිණෙන සුන්දරම පරිසර කලාපයක් වන මන්නාරම දූපතේ එම සුන්දරත්වයටද මේ සුළං විදුලි බලාගාර විශාල තර්ජනයක් වෙලා. Having the experience from the Tambavani, that is already installed 30 turbines, in the past few years people have been suffering and facing the adverse consequences of that installed turbine. The flooding is one of the major issue. At least the people have to live in the submerged area for 4 to 5 to 6 months. Because of the installed turbine and elevated road construction, the natural outlet, what happens usually the raining season, the water naturally goes to the sea. But this elevated road construction prevent from that, so the water doesn't go to sea and then it's just stagnated. And this prolonged period of stagnating water is causing a lot of health hazards, and it's destroy the canopy. And one of the plant from Mannar Island is well known and economically beneficial is drumstick is totally destroyed, and other canopies too. And in Mannar Island, the people have the lavatory system is a pit system. So when the water stagnated to 3 to 4 feet, even more than in low areas, the water is mixed together, and then of course there is a threat of E. coli, and there is a record from the hospitals during the rainy season. Hundreds of people have been affected by the bowel diseases due to E. coli. And also there are records says hundreds of people have been affected by dengue, and being affected by dengue because this is it's a continuously the flooding is happening and the water is being stagnated. So this is one of the major consequences after experiencing this adverse effect. The people are nowadays think about, and the turbines, windmills are threatening the life of Mannar people and destroying the life of Mannar people.
And the removal of canopy, specifically the Palmyra, several villages, at least 1/3 or 1/4 of the community in Mannar Island depend for their livelihood on Palmyra. And Palmyra products such as Palmyra root, they call ODL, and Palmyra pulp, Palmyra juice, Palmyra jaggery, these all are being exported and significant income of the families are ensured by this livelihood. So the removal of the Palmyra is straight away impact and affect their livelihood. In addition to that, everyone knows Palmyra ensures and protect the fresh water and also the water level. So if the Palmyra is removed, then the Mannar people, other than the town area, they depend on dug wells, open dug wells for their drinking and domestic purposes. And another problem, Mannar Island is a hotspot, environmentally recognized hotspot, and globally out of one of the 30 hotspot globally identified. And then it is an Asian flyway where 15 million birds cross and 1 million stays in Mannar Island. This 14 million birds travel from 30 countries, migrate from 30 countries all over the country, even from northern hemisphere. They go to other part of Sri Lanka, such as Kumana and other part of the bird sanctuaries available in Mannar Island. So these turbines, even though it is said when birds cross, the turbine will stop, there is a radar and it will detect and it will stop. But we have seen, and Colombo University already studied and come across so many the birds affected, and they got trapped in the fans and many died. So this is a very sensitive location, and the biodiversity is very sensitive in Mannar Island, and then the landscape is very sensitive. It consists of different the landscapes such as the lagoons, dunes, wetlands, surblands, so many. It's very sensitive location. So these turbines coming up Mannar Island is a great threat to the environment. And as you know, Sri Lanka is a treaty and agreed treaty to protect the migrant birds which comes from 30 countries, and now it's become a question, it's become the threat. In addition to that, nowadays in Mannar Island, one of the growing economy is the tourism, and during September, October, November, December and January, February, March, almost all the hotels are full, and the international birders and researchers and students, they come to Mannar and study and observe the birds. And Mannar Island consists of already National Park, Adams Bridge, and then there is Nature Reserve, Bidathativu Nature Reserve, and in addition to that, it has a bird sanctuary. It is also a 4th Ramsar site in Sri Lanka. So such a sensitive landscape Mannar Island has, and then is already subject to danger and disaster, and then so far no mitigation is taken place to address. During the flooding time, there are several angles which we don't look at it, and
the burden of the woman, the head of the woman in the family, and the young girls, they have to face several health issues when they displace from their houses due to the prolonged the flooding. And also several schools needs to be closed down due to direct impact of flooding. Even the rest of the schools to accommodate the displaced people needs to be closed down. So this is also the one of the experiencing the problem by the people in the past the few years. As Mannar is an island and the extent is only 150 square kilometers, removal of canopy is straight away is going to impact, because we get two terms of the environmental southeast and northwest, the rainy seasons we experience, and the velocity of the wind straight away impact, and that's why we can see the dunes naturally to protect the islands. But Mannar Island, of course, can be considered for ecotourism and the strengthening the fisheries, which is really contributing for GDP of the country. இப்போ மீன் வர்ற சீசன் எல்லாம் கறிக்கு மீன் இல்லாமல் எல்லாம் கடங்காரமாக போயிட்டோம். මේ මාළු හොදට හම්බ වෙන සීසන් එක. බලන්න කියනවා එකක්වත් නැහැ මාළු වල. 33ක් දාලා දිනවනේ. ඔව් ෆෑන්. 33ක් එන්නේ. අඩි 100ක් වැලි එළියට යන්නේ. මේක දූපත කියන මේ මූදම මට්ටමට තමයි මන්නාරම තියන්නේ. අඩි 100ක් කියනකොට 33ක් water ඔබ්සර්ව් කරන්න වැලි නැහැ. එතකොට අපි යට යනවා. දැන් මෙතන බෝට්ටුවක් දාලා තියෙනවා. මේ බෝට්ටේ මේකේ තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ මේ සුනාමි ඒරියා උඩට යන්න කියලා. උඩට යන්න. ඒක எப்படி அரசாங்கம் මිනිස්සු මේ දූපතේ ජීවත් වෙන මිනිස්සු එළියට යනවා. 250 මීටර. Definitely one day there is a danger Mannar Island to go inside the sea. Mannar Island is subject to sea erosion, soil erosion, sea intrusion, and then salinization. If salinization comes in, Mannar is consist of unique flora and fauna, and that will be affected. Now we are asking the government, president, immediately stop this project and leave us to live happy life here. Otherwise we won't allow any project like this in the island. That's our firm decision. මන්නාරම සුළං උද්‍යාන ව්‍යාපෘතියේ දෙවනාදියර මේ වන විට තවත් පෞද්ගලික ආයතන දෙකක් යටතේ ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතයි. ඒ යටතේ ටර්බයින් 14ක් ඉදි කිරීමට යෝජිත අතර මෙගාවොට් 70ක විදුලි ධාරිතාවක් එමගින් නිපදවීමට සූදානම්. මේ වන විට ඉන් 4කට පාදම දමා අවසන්. ටර්බයින් එක පාදම ඉදි කිරීමට පාෂාණ ස්තරය දක්වා කැණීම් කළ යුතු අතර ප්‍රදේශවාසීන් පවසන ආකාරයට එක් ටර්බයිනයක් සඳහා අඩි 80ත් 100ත් අතර ගැඹුරකට වැලි සහ පස ඉවත් කිරීම සිදු වෙනවා. දුර්ලභ පාෂාණ වලින් ගහන කලාපයක් වන මන්නාරම දූපතේ මේ වටිනා පස සුළම් බලාගාර මුවාවෙන් පෞද්ගලික සමාගම් වලට විකිනෙන ජාවාරමක් ක්‍රියාත්මක වනවාදැයි තවත් සැක පළවන කාරණාවක්. පළමු අදියරේ ඉදිකිරීම් ජනතාව රවටා සිදු කර ඇති අතර දෙවන අදියරේ ව්‍යාපෘතියට අදාළ පාරිසරික බලපෑම් තක්සේරු වාර්තාව අවිධිමත් ලෙස සකස් කර ඇති බවට පාරිසරික ක්‍රියාකාරකීන් චෝදනා කරනවා. සංවර්ධනය නාමයෙන් මුවාවී බලධාරීන් තම ජීවිත අනතුරේ හෙළුවේ විසඳුමක් නොමැති තැන තම උපන් බිම තමන් ලවාම අත්තර දැම්මවීමටද කියා දූපතේ ජනතාවට දැන් ප්‍රශ්නාර්ථයක් ඉතුරු වෙලා. තම උපන් බිම වෙනුවෙන් බෝඩ් ලෑලි උස්සගෙන වගකිය උත්තන්ගේ වීදුරු කාමරවලට ඇහෙන්න කෑ ගැහුවත් සුළඟ නිසා මන්නාරමේ ජීවිත ගිලා බසීද.